Hello friends, இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது MS SQLோட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்கான டே 18க்கான கான்டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். நான் உங்கள் சுபாஷ். என் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஆல் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸப்ட் டேஷ் இக்னோர் நல் வேல்யூஸ் இன் தியர் இன்புட் கலெக்ஷன். Option A count bracket attribute, option B count bracket star, option C average, option D sum. Next question, a boolean data type that can takes values true, false and dash. Option A 1, option B 0, option C null, option D unknown. Next question, which of the following should be used to find all the courses taught in the fall 2009 semester but not in the spring 2010 semester? Option A, select distinct course ID from selection where semester equal to fall and year equal to 2009 and course ID not in select course ID from selection where semester equal to spring and year equal to 2010. Option B, select distinct course ID from instructor where name not in fall, spring. Option C, select course ID from selection where semester equal to spring and year equal to 2010. Option D, select count distinct ID from takes where course ID 6 ID semester year in select course ID sec ID semester year from teach where teach.id equal to 10101. Next question, the phrase greater than at least 1 is represented in SQL by dash. Option A, less than all, option B, less than some, option C, greater than all, option D, greater than some. Friends, in the video the last final question, we can test for the non-existence of tuples in a subquery by using the dash construct. Option A, not exist, option B, not exist, option C, exist, option D, exist. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பிங்க் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.